introduce our and also our upcoming program. So during the whole meeting, if you have any question, please ask Sandy or ask us for translation. So we will do the explanation for you. Okay. So for now, let's welcome one of my colleagues, Fidel, to introduce the first part. La réunion va commencer maintenant, c'est Phoebe et après c'est l'autre. Je ne connais pas. Bonjour. Fidel. Okay, guys, my name is Fidel. I want to make sure you guys can hear me. Yeah. Okay, cool. It's okay. Okay, then so my name is Fidel, and I'm start introducing some of our new items. So the first one, okay, this is our first, the engine cylinder home is our first item. So this is our new item. So the first one here, it has two different ways to use it. So this, as you can see right now, in case the cylinder is small, so you can use it here. Now, if the cylinder is a little bit bigger, you just have to move this part to make it bigger, okay? So here, so that's the first item. So this one is basically to clean the engine, okay? So that's basically to clean it. So now the rods, if the rods, one of them breaks, you can replace it easily. So are easy to replace. I will give you time to translate. So you can translate right now. Ok. Vous compris? Vous comprenez? S'il y a différentes tailles de, je ne sais pas quoi, le tout, Oui, on peut tourner et après on peut nettoyer apparemment la taille de choses. Il peut s'ajuster en fait en fonction de la grosseur du cylindre. C'est ça, c'est ça. Et on peut aussi changer le brush, mais je ne sais pas si on peut acheter ça en spare parts, je demande. Si, si les patins, ils se changent. Là. C'est du consommable. Oui, c'est ça. Mais on peut en acheter ici ou l'autre, il peut acheter à part aussi. Je crois qu'on peut acheter à Kingtoni en même temps, non? C'est livré avec le produit, mais quand ils sont usés, on peut les remplacer. C'est des patins. Oui, c'est ça. I have a question about the brush, if it's changeable, if we can place an order in the same time when we place an order for the product. Yes, okay. This one, if you place the order, you can place the order for this one too. Like okay. This one can be replaceable. For example, if you decide to buy extra ones, you can buy it. Because this one, after a time using it, you have to change it. So that's why you can change it. Okay, thank you. Okay, no more questions? Okie dokie. I'm gonna move to the second item. So the second item is this tiny thing. So this one is an antifreeze coolant tester. So why this item we think is very important for Kingtoni to bring it to the market? It is because it's good in hot or cold weathers. So basically, this helps to test the engine of your car. So just push it here and put it inside. So the fluid is gonna come in. When it comes in, it has an arrow. If this arrow doesn't move, you must change it. Now, if the arrow is up to -22 or 7,
you are good to go. Actually, this item, you can find it in the market because it's very useful in terms of hot or cold weather. So you may know already, but these items are everywhere. So this is another item that Quinton is bringing to the market. Je ne comprenais pas trop le fonctionnement de produit. Pardon? I don't have a problem. I want to put two screen, but I cannot. I can't say my. I don't know what's happening now. Anti-freeze, freeze up. So what is the scale? On a déjà le 9DD21. C'est quoi le 22? Je ne comprends pas trop la différence. Et il y en a un, c'est un pèse acide pour les batteries, mais celui-là. C'est pas un densimètre, c'est pour liquide. Ouais. C'est pas pour analyser le liquide de refroidissement, non? Voir s'il y a encore de l'antigel. Ça doit être ça. C'est ça, à mon avis. C'est pas que l'acide, ouais. C'est pour voir si le liquide de refroidissement, il est encore... Ouais, c'est ça. Il y a encore assez d'alcool dedans. Mais c'est quoi le 21 et c'est quoi le 22? 21, c'est uniquement pour l'acide des batteries. 21, c'est pour les batteries. Et là, il fait les deux, en fait. Il est polyvalent, je pense. Non, il ne fait pas batterie. Hein. C'est juste pour le... Parce que là, c'est uniquement pour le... Ouais, c'est uniquement pour le... C'est pour le liquide de refroidissement, oui. Et c'est pour quoi? C'est ça, c'est que le liquide. Pour voir si ton liquide de refroidissement, il est encore assez... comment on appelle ça? Il y a assez de produits pour pas qu'il gèle. C'est un contrôle pour éviter l'antigel. Oui, mais c'est pour mettre dans la cigarette électronique. C'est du glycol. They use this product to put. Non, mais après, c'est pour voir le liquide. Le refroidissement. Et pour voir quoi? Le radiateur, c'est pour voir s'il y a encore de l'antigel. Dans ton radiateur. Ok. Il refroidit la voiture. Ok. Qu'est-ce qu'on utilise si on n'a pas cet outil-là? C'est quoi, Jean-Louis, tu produit, goûtes. Tu goûtes. C'est quoi, comment on fait si on n'a pas ce testeur-là, comment ils font d'habitude? Il faut ça doit remplacer quelque chose. Ils font rien du tout. Ils regardent s'il y a encore du liquide, c'est tout. Quoi. Ils remettent du bien, ils changent. Oui, le bien, ils changent. Dans le liquide de refroidissement. C'est utile de tester. Si tu as une vieille voiture, oui, mais sur la voiture neuve, il est changé tous les 2 ou 3 vidanges. Donc, ouais. We have a question about these tools because it's to check only the antifreeze liquid. And what is the function? What is the scale they marked here? The scale is from -30 Fahrenheit to -37. Sorry, I cannot hear you very well. Sorry. So the scale here is from -34 to -37. So here you have the scale Fahrenheit and Celsius. So in case of Fahrenheit, you have from +10, 0, -7, -20, -34, and -45. Celsius, -12, -18, -22, -29, -37, and -43. We can see a bit more detail. They can see. So it's just to check the temperature or what? Yes. It's about pH value. The video that you just showed. Okay. The video that you had is on the internet. That's what I checked. Okay. You want to see a video? No, that's okay.
That's the video that I was looking to. But they explain with any type of antifreeze. It all works on the same principle. The next vehicle we're checking is a 2002 BMW 525i. Verified the engine's cool, it's been sitting for a while. Nice and cool to touch, no problem. Take that cap off. So here you can see how to use it. That tells me right there there's enough coolant in there. So basically you put this one inside. Shove your little. And then you see here, this one is gonna help to bring it. She does. Now. And then this tester, you can see that it is good to below zero as well. Both cars so far, different systems, same temperature range. So this one's good to go as well. Measure the temperature. No reason to waste it. We're going to do another vehicle and we're going to do a dirt bike also. Okay, next we are going to check the level and integrity of the coolant on the 2008 Ford Expedition, which has the 5.4 liter Triton. In order to check this on this vehicle, you need to check the reservoir, which is located here, right behind the air filter box. Already, I can tell this one's a bit low. Okay. This should be fun. Okay, so basically that's how you use it, right? To check the temperature and the pH value inside of the coolant system. So that's the two things you check with this one. As you can see here, it has two arrows. So the first one is for the system itself, it is too hot or too warm, good to use or not. And the other one here is the pH value. So here is the level. Here, it's gonna show you the level. So that's basically the ways that you can use this new item of Pintoni. Ok, ça va? Oui, oui. Oui, oui. Okay, we can go to next one. Okay, the next item. Okay, this one, the next item is the impact socket range. Basically, this impact socket, we have some in the market, but in this case, it's a combination. So I am going to explain this one, how to use it and why this one is different from the previous one that Pintoni has in the market. So the first characteristic is the handle. This part of the handle helps you to reduce the vibration. So when you use it, this design, a special design, helps you to reduce vibration. That's number one. The number two is lighter. It's around 70 to 20% lighter than the old one. So that's the second one. The third one is it has 3 powers in the back, easy to operate here. 1, 2, and 3. In terms of reverse, can go 100%. So you operate it here. So that's the next characteristic of this one. Now its power is 1,365 Newton meters. That's the power of this one. So those are the main characteristics of this item. Remember, it's lighter, 3 different powers, and reduce the vibration. If you guys have any questions, you can ask me right now for this item. Yeah, what is the weight of the product? Can you repeat again? What is the weight of the product? Give me a second. Okay, the weight is 2.4 kilograms. 2.4 kilograms. Around 5.6, 5 or 6 pounds.
sorry, it's 2.4 kilogram. Yes. And the maximum torque is 1,365. Okay. Ce nouveau clac-chac avec le poignet anti-vibration et le poids c'est environ 2,4 kilos. Et le torque maximum c'est 1365. C'est bon pour tout le monde? Oui? Pas question? Non. C'est un clac-chac. Et que, en fait, voilà, un message, je l'ai, c'est bon, clac, ah, d'accord. Et dit, mais sinon, il faut que tu vois avec Chantal, elle va passer en commande sur J des points les autres références. Et c'est nous qui faisions ça. Okay, for us. Okay, so the next item. Okay, the next item is a new design that Quinton is bringing to the market. I think you guys have seen this one before and used this one before in your market. So I want to explain the difference between the first and the second one. So the first one is you open it this side, but when you open it inside, they're just bits, okay? So this is a combination of 26 pieces. This is the old model, but now I want to focus on the new one. This is around 17 centimeters, just the size. So to open it, just push it here. And as the difference between this one and the other one, besides the bits, here we have a combination of sockets, okay? So that's one of the biggest difference. And besides that, the branch is this one, similar if we have the big one, okay? The same function, okay? The only difference that we make it so tiny, so for the model. So it's the same, but in this case, the branch is small and the 90 teeth, okay? That's the first one. Now, why this one is even better than the small one? First of all, the small one is just for bits. This one, you can combine, we have the adapters. You can use it in the sockets, but you also can use the bits with the adapter. So here, for example, we have 3 adapters for different functions, okay? So let's pretend you bring this out. You don't need to bring the other one because you can just use the adapters. So you can use the adapter and that's how you use it. Now the handle, this one, we're gonna add a knob here in this part. This one is just the model, but it's not the original one because the original one is gonna have a knob here, which you're gonna just push it up and then you can use the different bits. Okay, and then you can use the adapters too, and you can use so you can connect the sockets. So that's this new model that Quinton is bringing to the market. And right now here looks white, but this is just the model. The original one is gonna be black. So the new one's gonna be black. So remember 39 pieces. The size is around 17 centimeters. So the previous one was just 12, 13 centimeters, and this one is a little bit bigger, but it has 39 pieces. Thank you. So before questions, we are going to show you a video where we present this item. So here you can see the design is different from the one that I just showed you. This is the original one.
That's I was mentioning how to open it. And the internal design. Okay, so do you guys have any questions? Cindy, last time you mentioned because of the previous one, they are only bits, and in this case becomes so expensive. So we are thinking to develop the bigger one with socket. Yeah, I have a question about the ratchets inside. Is the ratchets the same as the previous one, 1026? No, there are two different ratchets. For smaller one is mini ratchet, but for the bigger case is 2773. So it's the 90 teeth ratchet. Yeah, this different. Is 90 teeth. Yeah. Okay. So now you can see the difference, how to put the difference of both. This one is just the design is just for the bits. But the design for this one is for this, especially for the sockets. Here. Now, to remove it, it's also similar to the previous one. Just push the black button on the top. And you can remove it easily and change it to any one of the tools that you have here. And the important thing about this one is that with this combination of connectors, you can use all the tools. So that's the idea to bring this to the market, because it's just one piece to use all of them. Okay, so the extension bit holder can use as a video you showed us with all the accessory inside the box, right? Yes. This one can use with all of them. Now, this one, actually, you can use all of them too. But with this one, you have to use the different connectors, the different connections that we have here. Actually, there are three. There is one, as you can see, is longer in case the area you want to reach is a little bit long. And the two ones, this is the shortest one, and the smallest one is here. So with this one, you can use all of them, and with this one too. Vous avez voir, c'est pas le même ticket, c'est le petit ticket un quart pour le nouveau coffret, oui. Et après, avec le nouveau, je sais pas, bit holder, comment on dit ça? Le porte d'embout. Et on peut utiliser, il y a deux, j'ai vu, il y a deux par extension, on dit ça? On rallonge. On rallonge. On rallonge et un bord de douille. Je regarde le prix hier, je crois que vous avez intéressant. Non, pas du tout. Je regarde. Oui, c'est intéressant, moi, je trouve. C'est un super coffret. Oui, je regarde le prix hier. En plus, ils ont le tournevis porte-embout qui peut servir de rallonge. On l'a demandé depuis longtemps, celui-ci. Oui. Avec la partie sur le manche. Là. C'est environ 76 €. Oui. Et le douille, c'est... 16 €, ouais, on est sur du 25-51. 5 à 14 mm. Ouais, c'est pour remplacer le 51. 51. Oui, ça correspond. Hein. Ouais. C'est placé. Hein. On est sur 39 pièces par contre. Non, c'est ça? Ils sont... Ouais, 39. 39. Ah, il y a moins de bits que sur le 51. J'ai une question à poser. Oui. Comment on fait? Comme ce matin, moi, j'ai reçu une information. Il y a certains sous-traitants qui vont nous demander entre 12 et 15 mois de délai.
J'espère que ce n'est pas le cas ici, parce que sinon, vous les avez pour 2023. Hein. Non, c'est peut-être pas ça. Ce matin, c'est l'information que j'ai eue, hein, j'ai reçue. Oui, je sais, j'ai vu aussi. Hein. Ça fait peur. Ça peut être intéressant, je ne sais pas, la taille de 25-51, mais c'est peut être il y a moins d'embout plus petit. Sur celui-ci. Oui, et c'est un peu plus petit que l'autre. Oui, il est plus compact. Okay. Mais je le trouve bien intéressant. Oui. Oui, bien aussi. Ça va vendre. Ouais, OK. Okay, we don't have more questions. Okay, so in that case, we move to the next item. So our next item is this aluminum refillable pressure sprayer. This one, I believe you have seen it in our website or you already have it. So we have a new one coming to the market. So I want to explain why this one is different. So first of all, this is the old design. So what are we adding to the new design? In terms of material, this one is weaker than the previous one. For example, let's pretend that you are working outside and you drop it. You will leave marks on the design because it's thinner. Okay, this one is thinner. So that's one. Now, if you listen, the sound of this one with the sound of this one is totally different. So we are bringing the new one, which brings more security in terms of using it. Now, the other part that is very important is how to use it. The first one, sometimes you have to use both hands to hold it because you have to push it here to use it, right? Now, the next one is easier. You see, it's easier to use it in this case. So that's the difference between this one and this one. So it's basically the material. Also inside the new one, the pressure, it can hold more pressure. So it can hold more pressure. At the moment of using it, it's also stronger. So that's the design. That's why we bring the new design to the market. For the old one, because of the material, we have a sticker with our brand. For the new one, we are gonna do with leather. Because of the material is much stronger. So that's why we wanna bring this one in terms of direction. Because this one, after using it a few months, you will see so many marks on it. But this one, you can use it forever. So that's why we are bringing the new design to the market. Any questions? On n'a pas le produit en Europe pour l'instant, même l'ancien, mais surtout il expliquait la différence entre l'ancien et le nouveau. Le nouveau, il est plus épais, premier, et après, il y a plus de pression. On peut utiliser, et enfin, ce n'est pas la même capacité aussi. Et oui, mais je ne sais pas si on a demande. En fait, c'est principalement lié au comportement d'achat des garages. Parce que s'ils le prennent, par exemple, un bidon où ils auraient du liquide de frein, au lieu d'avoir une bombe aérosol aujourd'hui, là, ça rentrerait dans le cas d'un achat potentiel. Aujourd'hui, ils ont tous des aérosols, même nous, chez nous, c'est une bombe barreau et le nettoyant, il est dedans. Oui, il est sous pression automatiquement. Du Virtue, etc. Voilà, ils sont sous pression. C'est ça. C'est déjà sous pression. Aujourd'hui, dans le comportement d'achat au niveau des garagistes, je suppose qu'ils n'achètent pas les bidons en entier. Ils vont verser dans un autre contenu qu'ils vont mettre sous pression. Ah oui, ça c'est sûr. Sûrement que dans l'économie, c'est bien plus viable. Mais bon. Je ne suis pas convaincu. Tu as raison, Vincent, c'est vraiment ça. Parce qu'il est reçu gratuitement, c'est ça?
Non, tout est conditionné, c'est des sprays. It's already like a 3-in-1 we have in the house for oil or for a lot of products like that. You have it's like a perfume. Le déodorant, ouais, si on devait remplir nos bouteilles, ça serait un peu différent. Oui, voilà, ça serait ça. Tu achètes le Chanel 5 en 5 litres. Tu achètes 20 litres de déo Axe. Ouais, c'est ça par exemple, oui. Tu conditionnes. Ça te dit quoi? On rachète. It's like a perfume. You don't buy perfume by 5 liters. C'est directement dedans. C'est directement it's dedans. already like that for most of the products, including Facom. I think Facom arranged a line for this kind of product I saw in Auchan for supermarket. But with product inside. With Facom brand, yes. A lot of spray like that. Okay, so how to make money. So in our market, it's more like the product already inside and people didn't refill this kind of product inside. So we don't have, we don't have sales for that. Difficult. So you don't have a sale because people don't buy it or people don't refill it, or what is the main reason? Because they buy directly with products inside. So they don't refill it by themselves. Okay. Okay, so that's basically what I'm gonna be talking about now. My coworker Cindy is gonna continue with the next few items. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Yeah. Okay. It's my turn to introduce the new items. And the first one you can see is this electric fan heaters. And we have produced 4 different types of specifications with the 2, 3, 5, and 9 kilowatt. And you can see that we can rotate this. We can rotate this heater with 90 degrees. So you can change the direction very easily. Okay. And about the vent, we use the aluminum and ceramic PVC to promise that the heaters can heat in very quickly and uniform. Okay. And we have the operating button on the heaters. You can see 1 and 2. And this one is to adjust the wind speed from cold wind and half heating and all heating. So you can change the wind speed by yourself by pushing this button. And this one is to adjust the temperature. And this one is the button to it's to test the inside temperature. So you can use this button. Okay. And also this heater is very light, so you can carry it anywhere. And I think this item is very suitable for the winter country because the users can feel more comfortable. They just need to put this inside the workshop or in their factory so they can get warm. Okay. Do you have any questions? Non. On avait déjà discuté ces produits-là, mais je n'ai pas reçu votre avis après le market survey. Non, on ne sait pas. The next one is the bag, and you can see that. Oui, mais ça consomme. Ça consomme énormément par rapport au rendu, en fait. Mais oui, ça dépanne dans les ateliers, mais c'est. Ils ont plus après des gros avec du fuel. De quoi? Au niveau des. Au niveau des hangars où il y aurait du chauffage, ça va plus être des gros, c'est un peu dans le même type, mais c'est des gros éléments industriels.
Souvent, ça fonctionne au gaz ou à l'électricité. Ouais, voilà, c'est sur. Au gaz plutôt. Au gaz, ouais, au gaz ou fuel, j'ai entendu. Au fuel, souvent, parce qu'ils remplissent, ils ont ambition de 10 litres. Et... Ouais, c'est ça. Il y a en fuel, on peut ramener partout comme ça aussi. Je vais le montrer à tout le monde, je sais pas. Dans les bâtiments. Oui, mais c'est fixe, non? Oui, ça c'est plus un appareil mobile qu'on peut emmener partout. Le problème, c'est la capacité à chauffer, quoi. On peut chauffer combien avec un appareil de ce style? Il faudrait voilà, le mètre carré. Oui, il y a une un pièce de 20 mètres carré. carrés sera chauffée à 20 degrés. Mais, oui, par exemple. Au bout de tant de temps. Mais là, c'est dur d'estimer. Si tu veux chauffer un atelier, il va en falloir un paquet. Hein. Non, mais des fois, dans l'agricole, c'est plus des petits trucs d'appoint pour les comptoirs quand le bâtiment est mal isolé. Ça peut voilà, il faut voir les puissances. Ça peut dépanner. Mais c'est de l'appoint. C'est un chauffage d'appoint. Souvent, ils ont ça derrière le comptoir quand c'est un vieux bâtiment. Sous le bureau. Oui, voilà, c'est ça, dans les bureaux où c'est pas isolé. Mais après, ici, le MOU... Il y en a de moins en moins quand même. Oui, c'est sûr, mais par rapport à ce que ça consomme, oui. Et oui, quelle puissance, Sandy, déjà? Oui, mais il y a différents modèles. Il y en a plusieurs, oui. Et tu en as même un qui monte en 380 volts. Oui, mais après, c'est différentes prises, non? Oui, la prise 380, elle est... oui. Après... Je ne pense pas que ce soit le produit au Canada. C'est OK, non? Si, celui de 3000, il n'y a pas un 3000 watts, j'avais vu. Oui, mais je crois qu'il est en 380 alors. Oui, il est en 380. Non, ça c'est mort. Ça. Non, je ne pense pas qu'il y ait une d'énormes ventes là-dedans. No. Yes, you can. Yes. The next one is this backpack. And this backpack, we have designed a utilizer inside. One is for laptop, and one is for a little and a pen here, and a fixed space inside. And the fabric we use the hardcore metal, so it's very durable and also strong. So if you make some design when they cannot break this very easily. And also we have added the foam on our shoulder strap. So when the users carry this bag for a long time, they won't feel very uncomfortable. Okay. And we have also put this ring so you can easily open the bag. So this is the backpack. Okay. Il y a les clients italiens achètent un peu, mais on va avoir 300. Ça, tu peux. Ça c'est bien ça. Oui, mais c'est plutôt goodies. Oui, c'est ça. Oui, c'est plus en goodies, mais il y a une opération à faire avec ça. Et ça a combien en goodies, ça? Une valeur? Le goodies, c'est pas des ventes, c'est des coûts. Oui, c'est ça. Il y a peut-être des gens qui en achèteraient quand même. C'est pas trop cher. Ouais, mais voilà, c'est quoi le prix, en fait? Oui, j'ai les prix, mais bon, il n'est pas énormément cher. Mais après, c'est plutôt goodies. Je crois il n'y a pas des techniciens, ils ne prennent pas ça. C'est plutôt pour... De plus en plus, De plus en plus, ils font ça. Facom propose des sacs. Il y a aussi Sam. J'en ai vu chez Beta où ils proposent des solutions comme ça pour la maintenance ou les réparateurs à domicile. Le mec. Voilà. Excusez-moi, mais c'est autre chose comme ça quand même. Là, mais on n'est pas sur une boîte, on n'est pas sur un système storage, stacking storage ou quoi que ce soit. Oui. Non, mais en goodies, c'est bien ça. Et on peut tout dépend du prix. Hein, mais... Ça va à 30 €. Et 30 €, tu... Non. OK.
it's okay for us, but it's more like a goodies for us. We don't see possibility to sell this kind of product. Okay, the next part is the travel bag, the big one. And you can see the space is very big inside. So you can put anything inside, like when you're going to travel or going to exercise, you can all put your things inside. It's very big. And we have also designed a place for shoes. So like you can put your shoes inside, like this one. And put inside. And you don't have to worry that the shoes will dirt other thing in your bag because we only put this inside and we have waterproof, so you don't have to worry that the shoes is wet. Okay. And also we have the form on our shoulder strap, so you can feel comfortable. And we have two ways to carry this bag. One is like this one, and one you can put another way you can carry like this one. On the shoulder. I think it's the same. It's good for goodies, but we cannot sell this kind of product. But it's why not? We can arrange some operation for next year. It's good for vacation, but it's not good to sell. Can you say it again, Sandy? Sorry? Comment? Pourquoi? Je n'arrête pas de changer le but de micro. No, I say it's 他自己听得到了，他声音太近。你的回音好重哦。因为Christian没有把他的麦克风关掉。Christian, tu peux couper ton son? J'ai coupé, il faut le couper ici, en plus. Oui, c'est bon maintenant. Okay. Okay. So I say it's difficult for us to sell this kind of products because for us it's more like a goodies, and but we can arrange probably operation next year during the summer because I think it's this kind of things is more like product to go on vacation, but it's not a part of our tools range. No. Vacation. Sandy, can you tell us then what kind of bag application that you wish us to develop in order to sell? What is suitable for your market to sell in terms of the bags? Sorry, I cannot understand you. I said because you think this is not possible for your market to sell. So do you have any other items or recommendation for this kind of bags for your market to sell? I didn't see people carry bags on the field. It's more like a plastic or ABS toolbox or mental box. But I can ask. Est-ce que y a les gens qui prennent ce truc le sac de tissu ou les choses comme ça pour travail? Ou c'est plutôt casse-outils? Et en maintenance, même à domicile, tout ça, ils ont des sacs comme ça, mais comme dit Hugues, c'est pas les mêmes sacs. C'est beaucoup plus renforcé. Il y a des, petites balises avec des roulettes. Au niveau tissu, ça fait plus comme la 87-711 qu'on avait. Le tissu est bien plus épais, il y a des renforts dans tous les sens, c'est pas un sac de sport. Là, ça fait sac de sport en fait. Oh bah, oui, oui, on va à la muscu le soir. Par contre, c'est super pratique pour les chaussures. Oui, c'est ça, pour aller aux vacances, mais pas aller au travail. Mais c'est ça, non? Oui, mais vous n'allez pas avoir suffisamment de budget marketing, hein, parce que ce ne sera que des cadeaux clients. Hein.
On ne va jamais vendre un sac comme ça. Jamais, jamais, jamais. Non, le jamais. premier, si le premier, une opération à faire avec le premier, pas le deuxième, mais le premier, si. Oui, mais c'est une opération, on est d'accord. Donc, c'est du budget marketing. Ça n'a rien à voir avec des ventes. Ah non, mais ça, je comprends même pas. Ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, ce sont des produits non destinés à la vente, exclusivement destinés à faire des cadeaux avec des opérations. C'est tout. Attention, hein, on en a beaucoup de produits comme ça. Hein, donc, on peut les mettre en stock, mais par contre, vos budgets marketing ne sont pas extensibles à souhait. Hein. Parce que là, on parle de sacs à, 7-8 balles à l'achat, peut-être bien celui-ci 10 ou 12. Donc, à chaque fois, ça fait du budget. Hein. Et je ne suis pas sûr qu'ils aiment ça. Ils préfèrent peut-être la bière. Hein. Manger des fois. Oui. Ça ne va pas être la grande opération, mais on peut... La question, Sandy, c'est si eux, ils veulent développer une gamme de sacs pour la maintenance, etc., on peut leur envoyer des informations sur ce qui se fait, mais là, on est loin de ce produit-là. Okay. So for us, the style of the bag like that is more like A7711, this kind of bag, more structure, and the tissue is more stronger, not like the bag you just show us. And also sometimes you can have a small wheel to let people easier to carry, but it's far away from what you introduce. The bags you just introduced is for us, it's more for entertainment. It's not for resale. Maybe next time when you before you develop this kind of product, we can discuss before, because it can be far from what we see in the market. If you want to resell, this kind of product is not possible. Okay, got it. Thank you. Regarde sur Stanley, Patmax, ce genre de choses. No, very good. And the next item is the truck diesel injection battery socket. And you can see on the picture that the right one is the socket that connects the diesel nozzle, and the other picture is the actual operation photos. So this socket is for like the main truck and the Scania and some kind of truck models we use. C'est quoi ça, Vincent? Alors, ça, c'est pour retirer les valves, les valves d'injection sur les camions MAN, Mercedes et Scania. Ça a l'air d'être très particulier à ces marques-là. Je ne sais pas si les injecteurs sont différents autre part. Là, on voit avec les cannelures qu'il y a au niveau de la prise, je ne sais pas si c'est pour une niche, juste pour ces si, à mon avis, c'est spécifique camions, seulement pour ces camions, ou si c'est aussi applicable autre part. On n'a pas forcément de dimension en plus, et on n'a même pas de référence de valve correspondante. Donc, dans l'information, elle est très légère. Okay, so we are not sure this product is only for the brand you mentioned here, or it can be used for the other brand. And because you didn't give us size and the other information, it's difficult for us to check. And if it's only used for these 3 brands you mark here, it can be difficult for us, because seeing our clients today, we don't have a contract or lots of clients from this brand. Phoebe will provide those information for you later after the meeting. Okay, thank you. Alors apparemment, les douilles qui sont pour Mercedes sont aussi pour Iveco. Elle serait compatible Iveco. Déjà, c'est tout de suite mieux, mais si on a le dessin, on peut regarder avec les clients. The next item is four-way
temperature control technique, and you may also see this in the market. And the most special thing is that we have added this 1 bit for this technique. So the users can face urgent situations when they need the bits. C'est bon. Okay. You can go to the next. Yeah. Okay, the next is Phoebe will take the following items. Hi again, hi guys. So for next, I'm gonna introduce 3 series products which are all ignition by gas, and you can simply just use this universal spec gas to refuel 3 these kind of items. So they're all cordless and also light, so it's very convenient for you to operate. So the first one I'd like to introduce our cordless pretend gas glue gun. So it has a self-regulation temperature system to avoid the glue keep coming out. And also its application including household repairs, artificial flowers for decoration, and so on. So next, I'm gonna show you how to upgrade this. So for this item, when you can turn on the switch here, and you will hear the sound. And after you hear the sound, you can press the ignition button here and wait for 1 or 2 seconds. You can see until the red light's on. Until the red light's here on, it means it started to reheating. So I think we will wait until the temperature is ready. So the glues will come out from here. Yeah, 看不到的你要转一下。对对对。Okay. So 看到了，那个角度不行。Do you have any question about this item? C'est bon. Nous devons expliquer. Oui, oui, Vincent. Oui, c'est à pile. Bah non. Comment ils font l'électricité, eux? Je vois pas. C'est à gaz. C'est à gaz. C'est du gaz? Oui. Parfait. Oui. Un pistolet à colle, à gaz. Tu remplis ta poignée, en fait, de gaz. De gaz, ouais. Mais c'est la chauffe et elle continue de la chauffe. Oui. Pas... Ah, c'est une flamme, certainement quelque chose, ou une chose qui fonctionne, oui. Non, c'est ça. Quand il chauffe, il y a la lumière qui arrive et après, tu sais, il est bien chauffé, on peut l'utiliser après. Ça, ils ont pour coller quoi? Ça, c'est dans la mécanique. C'est marqué en bas, hein, c'est pour coller du bois, des choses pour la maison. Non, oui, voilà, c'est pour le bricolage. Pour le bricolage. Ouais, c'est pas des produits qui collent directement à notre marché, quoi. Ouais, on n'est pas sur le professionnel, là. Ah non, non, là, on n'est pas dedans, là. C'est peut-être bien, mais bon. Parksize le propose à 12,99 €. C'est bien. Ah oui, un modèle comme ça en ce moment-là. Enfin bon, Parkside. C'est bon. Okay. You can go to the next. So I forgot to mention, when you are trying to use this item, just remember not to touch the top of it because it's the position, the way it heated up, so it's going to be really hot. And next item, I'd like to introduce our
hand torque, which also you can find the gas refill position at the back. And I'm gonna operate once again for your reference. So when you try to refill the gas, you can put it upside down and then refill it just with 5 seconds. And it's all clear for you to use for approximately 30 minutes. So is you take this switch button and then you press the ignition button here. So you can change the fire type by rotating the ring here as you want. Like this. Like this. And rotate it back to turn it off. And also, the top of it also is really hot. So when you're trying to operate, just remember not to touch this. And its application, including soldering, brazing, frozen locks, or it's very convenient for you to remove the rust. Another application is for crème brûlée for all restaurants. It's good because we have 60,000 restaurants in France. You have 16,000 pieces to sell to arrange crème brûlée. Tarte au citron aussi. Meringuée. They use that, hein? Oui, hein? Oui, c'est pas mal ça. Oui, mais bon, il n'y a pas d'autres questions, non? On était déjà discuté de ça. OK. It's okay, you can go to the next. So as you can see, the red lights are on just now. And when it heat up to the right temperature, it will turn the lights off. And then the glue started coming out like this. See the glue? Okay, so when it has self-temperature control. So when you don't have to worry about it. It's going to be open. And the next item is our Pro Glass Pretend hot air gun. And also the position of this, it has a maximum temperature of 550. So you also only need to refill the gas for 3 seconds and it should be keep running for 1.5 hours. So now. So this has 4 positions for you to upgrade. 1, 2, 3, and 4. So it's easy for customer to reach hard to reach area, and also how to open it is you pull off the switch on, and when you can hear the sound, you can press the ignition button, and you can also find the hot wind comes out. So this is also suitable for woodworkings, household repairs, and so on. And now I'm gonna play the videos for your reference for 3 above items I introduced. Vincent, est-ce que vous avez contrôlé les homologations sur ces produits? Comment? Est-ce que vous avez contrôlé les homologations sur des produits à gaz? Il y a des normes, hein, et ça ne doit pas être simple. Hein. Pour le transport, déjà, je pense qu'il y en a. Bah, le transport, c'est interdit. Non, il n'y a pas gaz dedans. C'est vide. Mais il y a des normes après. Après, il doit y avoir des normes, en effet. Mais, et le produit pour les gaines thermorétractables, il y a un produit qui se vend là. Bah, tu l'as déjà, en fait.
dans la gamme. Non, on avait parlé d'un autre l'autre jour, là, je ne sais plus. Ah, mais c'était un peu près pareil, où tu mettais des embouts devant. Il ressemblait un peu plus au premier. Et tu mettais des embouts, un embout qui est un peu incurvé. Ça fait une vague. Et tu viens poser ta gaine rétractable à l'intérieur. Mais ouais, il faudra qu'on regarde au niveau des normes. On a déjà un produit dans cette gamme à gaz rechargeable. C'est le fer à souder. Ouais, c'est le fer à souder. Il a les pannes qui permettent de mettre les gaines, enfin d'aller poser la gaine rétractable, quoi. Ça fait comme un réflecteur là qui vient chauffer autour. C'est mieux pour les codes de bœuf. Les côtes de bœuf, les côtes de bœuf, il faudra plus de temps. Hein. On va il n'y a plus besoin de barbecue, hein. Tu vas faire griller dans l'assiette, hein, direct. Mon Dieu. Moi, on a bien fait de se lever. I believe through the videos you can see better of what kind of application is available for all these items. So can I move to the next item? Yes. So the next item is telescope retro screwdriver, 18-1 screwdriver with a maximum torque 45 centimeters, and it has 45 teeth. And its extending blades, its maximum can reach 13.5 meters. And also, at the back of it, it has 6 extra bits here. So you can switch the bits as an application you want with different situations. Yes. Yeah. For the next item, it's our portable wrench set. You can see with our special elastic structure design inside, it's easy for you to storage or save your space. And also with the handle up here, you can simply hang it anywhere you want. So, does anyone have any question? Des questions? No. No. So, above are our new item introduction. So for the next, I'm gonna briefly introduce our upcoming program of online exhibition. Okay. So this is the upcoming program we are developing so far. So
the purpose of establishing it is because we would like to gain more visibility to promote KT brand, especially when we all still in this pandemic situation now. So by going through the scenario spaces, I believe customers are able to get closer with us. And for this online exhibition, it includes two spaces. One, main space, including our company profile, poster wall, product display, branding, promote, and advertising campaign. And the other is our feature scenario exhibition, including motorcycle room and professional workshop. So Sandy, do you need time to translate, or I just open the link to explain more? I think it's more clear to just open the link. Okay. Maintenant, c'est une présentation de salon virtuel. Oui. C'est super sympa. C'est très joli. Vous le voyez, vous? Qu'est-ce qui est très joli? Il n'y a rien. Non, bah, pas. Non, tu as cliqué sur le lien? Ah, je peux pas partager. Ben non, je pouvais pas cliquer. J'ai recopié le lien, en fait. Okay. Ah. You can show us right now. Okay. Voilà. Okay, so at first, this is our hall. So you can see we have our history wall and also our image pictures at the whole here, and also our image poster at the left side. And after you're going through, this is our product display wall. So you can simply just going forward and then click the button here to find out more information, like more information here and the catalog here, or simply just click one button to contact us. And all the item details are at the right side. Also, we will put the video to introduce our items. And what's special about it is we also created the AR function. So now you can just put on your phone to scan the QR code. So you can see how to how we demonstrate this through the AR. 看不到，没办法，看不到啊。他们只能用手机看啊。对啊，他的相机不行吗？不行吧？这太小了。So do you guys already scan the QR code here? 怎么行？在哪里？这个会议的。哦。Yes, so after you scan the QR code, you can find all the direction of our items with 330 degrees. So you can see how you can find out all the details about the item, and you can simply just display it in front of you. Okay, and this is our preliminary design. So we will be revised after we finish all the development. Okay, so other than this small item display wall, we also have our bigger items like our tool case or tool trolley. And also you just click the button here to find out more information. And even this, we also created our storage system and our garage system. You can also just click the button to find out all the information. So it's simply for customer to know better
of our information. And also you can see we have the poster wall, and also customer can see Kingtoni introduction by this wall. And other than this, we also have our advertising design wall. So which including all the events we have sponsored to our customer, or all the events we have done with our customer together. All the pictures here and all the image design here. And with this card, we created this card not only to attract customers, but also to let them know that this kind of event is really common for us. And besides, we also put a really big Kingtoni logo on the ceiling to let customers know that we cares about every details. So now let's go to the scenario room that I pointed out just now. So in this garage, you can, because we are still under developing process. So after we finish the development, customer can be able to simulate operating our hand tools, like simply just tearing out the tire or assembly something with Kingtoni tools. And the other scenario room is our motorcycle room. So as I mentioned before, at this room, we also can let customer to simulate operating Kingtoni tools in this room, and they can just maybe repair something as they want. So I think this is really cool, and it's a new refresh experience for customers as well. Okay. On appelle la figidilitation. Okay, so la figidilitation. Oui, mais comme vous voyez, oui, c'est ça. Et on peut voir pas mal d'informations sur le salon. Et en plus, il y a un QR code. On peut scanner et voir le produit visuel 3D par portable. Et en plus, il va créer aussi deux garages, un pour voiture, un pour moto. Et c'est comme un petit jeu. On peut jouer. On peut utiliser le... Oui, on peut utiliser l'outil pour, par exemple, pour enlever le... Oui, pour enlever le tires, la roue ou réparer les choses. C'est ça, c'est ça. C'est chouette, c'est pas mal. Oui, oui, c'est bien. OK. So after we finish all this online exhibition, I will bring more details to Sandy. So everybody can go in and go experience more. So today is our online seminar. So I want to thank you all for attending. So if you have further questions, you can also ask right now. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez demander maintenant. Non? Non, j'ai pas de questions. Non, c'est bon. Il y a sur leur projet là de salon virtuel, il y a une date prévue de sortie finale? Non, pas encore, mais au mois août, ça va plus. Oui. Ça, c'est bien ça. C'est pas mal. C'est un beau, c'est très beau. Ouais, c'est un beau projet. Ouais. Tu peux leur dire sans le dire. C'est un compliment. Ouais. Okay. Parce que c'est la nouvelle mode, ça, le digital. Rendre ce qui était physique en digital. Okay. The visual
exhibition is very beautiful for us. So you said it will be ready around August, right? Phoebe? Yeah, we will finish this one. So I will offer further the link for you to, maybe you can put it on your website address. Only English type. But at the moment, we only create English version so far. So. But in the future, we can adapt in different language. Yes, but it will require another extra cost. So we will think about it in the future. Yeah, because and different products also. Yeah, but in the future, if you have a new different product, you can change the product on the presentation wall also, no? Oh. Yes, but it also requires extra cost. So. Of course, it's just to know the how to say the flexibility for the future. Yeah, of course. Yeah. Okay. Don't have any other question. So about this online exhibition, I wanted to know, do you have any other ideas or feedback about it? Do you find it interesting? Yeah, we find it very nice. Est-ce que vous avez l'autre sujet pour le salon virtuel ou c'est bon comme ça? Non, s'ils le rendent encore plus interactif avec la manipulation d'outils en virtuel, non, c'est au top. So thank you all for attending. After today, I will give more details about the items we presented today. So thank you for your time. Thank you. Vincent, Oui. Je vous ai envoyé un lien pour Kruger Meet Kraftwerk. Ouais. Non, en fait, Kraftwerk, il a créé un concept avec Kruger en Suisse et ils montent des garages, réparer leur moto. Ça veut dire qu'en fait, ils sont partout en France, et ils sont partout en Suisse. Et en fait, là, il y a une belle vitrine parce qu'ils équipent tous les ateliers en Kraftwerk. Et les gens viennent, ils réparent leur auto, ils viennent changer leur roue. Ouais, c'est un concept, ça s'appelle Kruger Meet Kraftwerk. Et c'est pas mal. Hein. Donc là, ils ont un salon virtuel qui est en train de se faire. Même à Poitiers, il y en a un. Hein. Donc, ils vont être partout. Hein. C'est des garages en location, en libre service. Ah oui. Ils achètent tout le matériel pour réparer ta voiture et puis toi, tu le loues 1 heure pour faire ton changement de plaquette, ton truc. Imaginez-vous si jamais demain matin, ça arrive en voiture. Pour la voiture. C'est déjà le cas. Parce que c'est connu. Hein, c'est pas que moto, monsieur Bruno. Comment à Madrid, ça existe en tout cas. Vous avez dit quoi C'est juste moto, ouais. Je pensais que c'était voiture aussi. En Espagne, ça existe pour les voitures. Non, mais c'est un concept qui est suisse. C'est pas Kruger. Oui. Ouais, mais ils arrivent. Hein, oui, mais... Comment vendre de l'outillage? Remarque, tu le montres. Hein. Voilà. OK. Très bien. Bon, allez, on y va. Alors. OK. Bon. Au revoir. Bon, Vincent, au revoir. Merci. Au revoir. Oui, je viens de voir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Julien pour qu'il me répare pour la deuxième fois. On dit au revoir, non? Je sais pas, ils sont pas là. On leur dit au revoir. Au revoir. À plus tard. Salut Alexandre. Mais là-bas, au revoir, merci. Ils sont partis. Oui, bye bye. Ouais. Il n'y a plus que la servante. Et on voit bientôt. Hein. On peut en faire toutes les semaines. Hein.